Kumasi na court share say one form encounter Kumasi Trap Prison no endra da omabusuafo ekoyo ye trepa de champagne for ewo ho efise wo se bail ya de mo no omutimi enya bail ni na omoda so etwiri mo enei amanebo atwere mu se enamo ye kye na omoye ne nti no wona ye de omo ekotwiri mu ni be ye se aha ne eduroku enum de ye yi omo se omo enkofi a fun way National Anti-Illegal Mine Operations Security, trying to do friend NAMOS, and a Environmental Protection Agency, EPA. I didn't want a jana woman ever mabasa you epimo. Now one more HS, a bit more FR so a prior, Nance and drop from being so a canway Nino, one of the some arbitrage. A woman essay a posy for any a soldier for Cabanchimo, and in Pabia Hanai, a Duochi Asia, 486, and a year more. Na emu oha ene aduasa ensia 136 ya won de iriko edu ebo wo mo se won mo ene ye basabasa yo etia NAMOS ena fe EP empenyine mo ehre se dodo na ko bodom pim na won mo etwe intuntu efom ni ade a ewo prisons won mo ehre se binimu hon mo a ensem no na wonimu eni mo hohwe enam sayo so ama eni ni binimu ade hye no bi kunum eyire no mo ebinimu ekran so eye woni ana wonimu hohwe a won kwate mpentin kwa ho ene yeyi wo mo eba ne bi mo naked even abrewa bi a wono woda ne dem oye konfo kra woda de ja omo ko ye komo bi epuna na maami tatrata wow a konfo ba ko so on so de mo pem ne pon na wo mie aba omo nya bese wafo o ene wo pem pon na epon ne bo maami ne mu maso ahono abadanfo nyina ya begu ha mo sei ohwe ba bi a ya de hye ne wo na ye be piki wo mo ahomachen anopa am 2 am na ye do court within 2-3 hours ya edo omo call man 2 weeks 2 weeks in echi no and then 2 weeks in so say o mining nyina na lawyers e ba court say e be people dey ama omo wo bram panyine e dey some ne betudwa ye hwehwe mu no wo mo e dey betudwa te bi mu hon mo a e wo say ija wo mo e bi nso e yade a ye dey kwadu abom say otafo circuit court e na fe atasemanso court December boss me dey so emotwe wasantimantimo ena wo mu agigine mu pa dodo na ne woni nso ma mu bieria na mu kyerese bi esuafo ebi akyerkyerefo ebi mu nso woni akyerese fasa akwan nso yemo wo mu ena yefa wo mu eka ho sansemi ababeda bidwasrede ameni no aban no edi atudwa se illegal mine de ohwekwan betimi afa so se de bia si nyina betu na woni nso ade wo ho gimo no ya yire wo mu ekwan pa so Dom kasol mrashe bedwemu e de ato dom ketwa wo wo nso se won hwe na ensem bi a wo kasa e de afa eye jaja otna kisa enam so menne ye de abetu dwase eye banda abato empeswa so mrashe bedwemu abato no yensan enkoto biom na wotwe mu ena tamale court e de betu dwase abato e court so afimpinu eni eduonu nan efa banda abato empeswa so mrashe bedwafo ni mo no nia odi kan eye Ora matuni mene ote mashebedwamu se omo mashebedwafo no emra e ma ho kwan efise ne yekoso no enya ade a ese na efata enam so e ma court no ahyese won san enkoto abani biem be yese enda eduasemu 30 days na me no ka say de ora matuni dam ne nkrofo na aboyafo e de eye samfofo akwa appeals court se won ka bi ma no ne woni otemoni no enya adwene eno ena domkese na mashebedwamu e de ato omo anim se won jai sefi asiba ye ne de bia jaja otena eye etwunwam e de natemu bae no wo gu ne hu fi se empo atemu a wode ba mo no ense na emfatanso Yetwa emno so adeshimamba endrada ena nintri ni etitire a wowo oman Ghana mu ye hyiamu ene abusua nyinara ye kope eye maame anase first lady dada former first lady na Konadu Ajima Rollins no ye kope no krabie na mra enintri ni etitire ehyiamu e wo Basa Square won kran popuni mantemo no dudro na ene ka ensem papa maami eyeye edi ebo atimemufo ni titu ene emma ni emema wowo eye emma ni nkoda
wo omai Ghana mu na ebiem no so no kabi mame nkabia memu a egina ne na so ene dro na esusu se mame ne adwenkyere ne mmoa a ode boaye eno so ka ho bi enene yakonkan Omompanyi Dramani Mahama ede yakonsem ani afiso kane oba panyi ede emagana na Konadu Adjuan Rollins ho ansam atudwa ede try say oyobi ewo akokoduru o akanie honhom afi okwan hodo ya wati ahweso pa ede ama enchiruma no ade se de ni so pa yi nipa hodo na bitimi asua bibi ede afri mum Samahuduwe ayubia senior presidential advisor Joyce Muktari ana okenkan ede ema omampanyi Dramani Mahama adituja akire say na Konadu oba panyi ya wudin kan ewo Ghana ye Fourth Republic mu no ade se de ma kanko ani ade ya na da na koma so pa ye ninti odi ani mo eboaboa manom se de be ya obenya kokoduro na onomo atimi enya. She was a pioneering leader, an unwavering champion of women's empowerment, a trailblazer in our political landscape, and a deeply committed patriot. Her life story is one defined by boldness to speak, to challenge, to lead, and to stand resolutely for what she believed was right for Ghana. Amanyuku National Democratic Congress NDC Amanyuku Nenso one more in Samahodo atudwa ade kire sede oba panyi obo ne homoden dia so ebo ne yam edi animu ehwe sede beya eba Ghana amanyosemu a empunchu betimi akoso ewumu nafi so omanfo asetena mu nsam so no betimi ahwe na yetimi epejemu hwehwefo panyi adima amanyukui fifi courti ene obi a ogira amanyuku no anamu na wonomo ekenkan womo ensam ufusom ya ye adima na Konadu no ase wodi tudwa akire mu se NDC fapem ya wunya edifri PNDC amanyuku no no hey adia ba panyi edi mo akotrempa. A work was practical, personal, and profoundly transformational. Her advocacy was far beyond education. Through literacy drives, micro-enterprise programs, and legal reform, she helped thousands of women become informed, earnest, and confident citizens. Nana Konadu enana ya ene wakachiri Eri Samahodo ye said washia eri fro nana ho ene said na brabo ne sopa eti aboano ma ene otumpon awa brabo mu na afinso ayehwesedo esronko ede amano wodi tudwa akirimo ese onana abrabo ne hwesopa eyade a bekoso atrana adwene ene na komamu ene na brabo mu afebo emma ya wugya mu akire ebre ya wonomo ebegina ho ekenkan wonomo ensam no na akwakoye inisu ejadwo ene areho pa ne nia ekoso enam so mo bema ye wo mu Kimati Rollins ono ene kenkan emayin samwa wonomo eka ede afa wonomo emame ho womo aditudwa akirem se wa kiromo okwan ya obenya kokoduro awa brabumo enioma hodo ye kukuhwe ase a eniti ema enipa bamubu no eni ho kwan se bi eba omo abrabomu afi se de beya wode botaye ebesi ani so na otime apre eduru ho bibia ni ho no mu a sese bu omo abam awa setena mu a eniti wei ene hweso pa obitime akase maame eja ede amomo a ebedi wonmo anim ebre ya wonmo nso ebobra no. You ignited a force that transformed the landscape of women's rights and education that still resonates today. The movement established about 1,000 early childhood development centers, advanced adult literacy, set up income-generating activities, and led
legal reforms granting inheritance rights to women and children. 31st December Women Movement. Ya eno ene nana kradu kua wote ya onam so ede hye ema kutupa sede be ya wo so abehunu se obetimi atumpon etese mema ebo brano won so ebetimi abobie no won so jebre ekenkan nana kradu hweso pa ene aboa ema hodo bebre ewo manmu ma won matumi agina brane atumpon ewa brabo mu menam so nti won so edi super sa atete wonoma na afinso aboa wom ama wohunu sede ese so yero ho ewa brabo mu a ene wo kire se ma me kradu ne hweso pa ene ne ma dodo na asua ede afrimu. Her endless efforts has maintained the status of the movement to date, and for that we the women of the movement are grateful to her. 31st December Women's Movement was heartbeat, her mission and her lifelong commitment. Amanyuku ya wufri NDC mo na okote ya friend say National Democratic Party enso ade abasobode kese ene de ball na Konadu say ena me so paso amanyuku yo beti yi nipa dodo na ana enya so emfaso aboa won amani asetena ne kabima minkabi won mo ede asua bibi ede afrimu a sene maame eda fomu a na chese won mo nso ensam ya dansidi a wodi ede afa ne ho ne se ye ka gamanyosem de a yi na Konadu afrimu a enye ye ebom oyoba de nanso aboa pa amagana manyosem no afrim pempen bi akugina pempen so foforo. Nana Konadu was not only a political icon, but also visionary whose legacy of empowerment, justice, and democratic reforms continues to shape the conscience of our nation. Panyufo ni ntri ni atitire ene ni a wormo etwa ehyiamu a na wormo esu atwa besono na wormo etwa ajajo ede echrese na Konadu ayubi a ye ka Ghana amanyosem ene afinso yebo ma omanfo asetena mu empunso etimi akoso a wi ne free mu a eyi dawro ya yebo ede afa ema yibepejomo eho no eya de se de wodi mu akotene pa enti na yi ase no na omotena eyeyi enti a empayifo nyina echi brada eba Brasta Square ede ebechire se ni won so ekai de maame aya se ye transia ye kese ye tise ya won so eba ya do woni mu nyam ebeta echire. Yama ebusuafo ne tichu ene emma yeja omo echi nyina yakọ ademama me podu tasamenka Ghana fo so na Ghana fo nyina nso yama ye ho yakọ abusuafo yantoa ensam no so yenkopie mu ewo atoye mantem na temefo a wo dra ewo atoye mantem na ne wo bobinai wo se ayaresabia ewo ho no ene bebia wote no ekwan wapa enti se wo bekwa ayaresabia wo dodo omo a wo bekwa ayaresabia akọji ayarehwe de bi ne wo be ya ne se wo bekọ pharmacy shop ana se drug store bia na ne o makopa eduro bi anom a omapomo ba bi atena ebiem nso wo chema ekwan na ewo ho no atete apansam nti no ansa na obenya ka akrade akọ ho no eno nso eyasa wode atudwase wohia emoa. Health Director wa ensima is medicine mo Emmanuel Adongo edisa ensemi etudwa emra wode apomudie hyehyede bi meche health screening ekoso ewo Aroma Universal Foundation ene nananoma chankunya wowo ejira. Of the difficulty of access healthcare in the terrain, the road network is very bad. People tend to resort to medication. They go to any facility or counter medicine and just buy anything in order to relieve their pain or their ills. But I want to advise the general public, please let's always visit healthcare providers. The nearest health facility you can get to.
Executive Director of the Aroma Universal Foundation no Monica Dede Odonko enso editu dwa efa yadia wodua foundation ya odano no wotimi esa ana wotimi ehwe ema woma anu ehu anu endru yawo bi no ma yehwe eye malaria blood pressure yehwe diabetes and also sugar and mema so yehwe prostate enlargement and a mass of breast cancer and a case of hepatitis B. It's winning na yawo bi a eya na high AD ya enuti and yaba Sunny Aroma Universal Foundation baby Timemu for wojira wonso ko health screening se ni wo kwaja yaresa e wo ho no what the one send bin so etuda thank you for and no ba be hwe o ye free thank you once obi yes ke bia ite ya da awrase awran no to ya da se se da yi no ko as say o to ne sa from man ka se bi ga bi ya ma na ma ba e me ye nyina bi de ya da mu nyina ba se akomo je no ma bi dia ya ora ya ma hwe me na na blue ya mo atome e be din so ya e be din na ya because mo dey do pa na mo dey ablay na ma senso e dia ya all right. Dam kasia no ba no deni omrahebedwamu owura Mahama Ayarika e de ato omrahebedwafo ni nyina anim se won hwese Galamsey akunya aban ekun se yensuwesu ne yensase obetimi age edesi ni naso ebiemu no won fa won ho enjim wose nanse ne omrahebedwafo ni nyam se enhwehwani mu nko a ene wogina camera ni ma waka Galamsey asem na so ko mo mpeso ahodo no so a obi ani ho a obo ne ho modern ode ne ho ebehye ekun mu bi ode sansem we etu dwa emrad ketua no frefrefo Frank Anodompre ede tu dwa se esese osuafo a hwe yensa ase ne yensuwensu aso no oba mrahebedwamu no meyi ensem bia no ede fa Galamsey ho say destruction of our bodies. The majority leader in his response said amongst other things the minister will be here as many times as possible. Come and scan through the report. No show. Is it the case that the Minister of Lands is so busy that he cannot come to this house to, as it were, make a good representation in terms of the fight against Galamsey where we are? Now Galamsey is all over the place. The fight against Galamsey cannot go the normal tangent because the needed feedback and the results we are looking for, we are not getting it. He must come and speak to the stability level of River Cobra, Densu. He must tell us. He must tell us what we are doing to reclaim the lands that have been destroyed. There is something they call water gas. How are these water gas impacting on the fight? What is the incidental effect of water gas on the fight against Galamsey? As we are, the kids are worried. But let's stop this drama of pretending that we are concerned about Galamsey. Galamsey is happening in our various constituencies. What steps have you taken to deal with Galamsey in your own constituency? You are also a leader there. You are a member of parliament there. Each and every one of us, we are leaders and members of parliament, and we represent those constituencies, and we sit there and see the Galamsey happening. What have we done ourselves in our various constituencies? Before even asking the minister who is sitting in Accra to come and answer for Galamsey activities in our constituency right under our noses. You are sitting there, the people who are digging are your constituents, the police that are there are your police, the assembly is your assembly, and the municipal and district security council is your municipal and district security council. You are a member of the assembly. Have you reported, the chiefs are your chiefs, have you reported what you have tried to do in your constituencies as members of parliament to deal with Galamsey? I haven't received any report from any of you regarding what you have done in your constituency to fight Galamsey. But come and stand in this house and pretend that you are concerned about Galamsey. They say charity begins at home. Show that you are concerned about Galamsey by your action in your constituencies.
Adeshoda so ejinemu ewo mashe ebedwemu na se di kan edit to dwa no dom kase o mashe bedwemu se o de ato dom ketwa na anim se wonje se wogu eye jaja obu etan efa eye banda abato empeso aso ene ensensem a efri ho ba sesese no ene otiso se mashe bedwenen ora matunyindam no ontimi enye mashe bedwemu efise kwan ya wo fa aso a wode ehya na wode edeclare no winner no eno no enye my papa so eniti eye judge no a wo Tamale High Court no ehye se won sign enkoto aba ne biem e wonna eye 30 days na se ena edasa emu na emu enadom kase no se efi se asemi beto dwai ene edom kitwe wo trouble pamia se ode asem we ebeto dwa na so de atem we ebeto dwa no mo de ato omu animu se wonjai se wo gu eye judge no ehu fi wo ma hye bedwam ho na dom kitwa nso e wo ho se eye na nse ntema na wotu etwa mu ntem chame hini ora suma na bagben ede etu se omo ba no da for metre afenyo makin eye nsem akodi ECOWAS parliament a emfa kwan mu nti no won hwe no won fa no privileges committee no dom ketwa no so se sa asem no speaker entrance sign eno ewo mrahye bedwefie no ede nsema to dwa che se wo mo twetwe kakra na so mu di abopo efa dom kuma no wo nsema a won betu dwa eche ekwan Tamale High Court efa so na timuafo a wotena benwa so eche ekwan yemfa pandai parliamentary election no won mo emfa so no. If you do not have the judgment, if you do not have the terms of the judgment, there is no way you can file grounds of appeal or a notice of appeal containing grounds of appeal. So the attempt by the minority leader to claim on the floor of parliament that the judge has done something untoward and that Honorable Nyindam has been rather incapacitated in filing further processes is absolutely incorrect. There's a certain attempt to run the judge of the High Court under the bus or throw him under the bus, but we will not allow that. Dom kuma no ba no deni enso edi atudwa se won medi ya kakra essence won mo kire se ensam no efapim ne enchichimu nyina no ifia da beba no eno na sabri wo mo edi hu abobu. How can the extract, the court order be ready, telling the whole world that you are no more an MP or directing an organ of state go and conduct elections, but the substance that parties can look at and say, let me exercise my right, that one is not ready. I believe that our judiciary should help us the more and help the situation and bring certainty and clarity. In which you don't also epise emrahye bedwefie champanyi no wodbomodea na watwensen say was here no ra afenyo makins yemfa ne privileges committee anim no mo pese sansem yi wo mo twesen san. We in the minority, we are here and we demand the following: the immediate withdrawal of the privileges committee's petition. It is gross abuse of process and an affront to justice. The passage of a resolution restoring Honorable Afenyo Markin's name to Ghana's ECOWAS delegation and affirming Ghana's commitment to the rule of law, an end to the coordinated persecution of the minority leader. A public apology from the speaker and majority leader, to ECOWAS and to the people of Ghana for the international embarrassment they caused. Adeshima guswa hwepram to brekase ewo onua kasa infoni so ensem bi asisi ewo man Ghana ni ma hodo so na yede esomo sepram to brekase yento asam no so enkopie mu wo Asante Mantem na wona woton tomatoes ewo sa Mantem wonene de ade sede ede ato abanye ni mu se onsi eye factory bi anase biaye bi obetimi akra tomatoes no ewo ho wose sikabre ede edo ekoto tomatoes bi na so ya na ebu na sese ya wo hu se de obetimi akra ni nti no eye no wode kwa adwaman so a na sika a wotumi eton ede ma adwadifo no na ye kitua bi a ema omadwuma na omoye no eso ani emfama omo adwadifo a wo
ton ento ya omo eba hima eye nana abena sewa ene nsemchafo ekasa bi se sani antos ne bo aba fom no ama omudwadie no echada enkoso sa na wo mu hwemu yie paade a bia ya wo munya emfa antos no ensie wo ho a ebetumi ache amayenti ena ama emtino ebuso e wo market sa ama wo musikasem enso ekofom se insu start se to akuafo ni ahode ye ne mo enti wo start insu ato na maniema no atumi aba na aba broso a se ye hu ne ye ni papa so etodia o mato edi bre nti se bakwa ye obi a oba beto amaye eno na de bia ye kase mpe ba bi ni mpe bi mu na ope ba bi na so obi a ebedu tamo a ehu be ye no eno an se ye yi den epie na ntosi ade a obi ani ho a woti obi adi eti se duru ho na se woto sa ne na akwa bibi se yenya ye ton no ene ama ne bo den aye den ye se duru so bi ni ga na akuafo de abo ko obi man so ene ye koto hwese ba ko bokena obetu aka eska betu sesa sefa ha obako di tukura be yenya agro ya ye sra ban ompe bi mfa bi nwuma yenya na duru ho ye pie ama ye timamfo etia no yeso ye ho aban ajadifo ni bia wo nso etontosi ene nsamchafo ekasa se ya nhwe ni ye na sempanifo antumi anya bibi amfania ekosui enho a ene abosumi kakra di anim ebei ebetumi abase entosi ne bo ebekosoro pa Abu Araka debi 2 million, ebi 3 million, ebi 1 million, ebi 1.5, and the ton. All the candy sika say, all the Korea Jumana Basibro to Chaka. Yes, I could know, and the American phono, a bit to a chair bank fonka. He said, about more yen, what we had on my. Your first challenge is be brave. A son said tomatoes. Empty box no cry no ye turn 50 cities. Ekwani no e di freedom an kroba. Entosi wo ma e biji 80 cities, biji 70 cities. Now we say what in tosi aye nwoduma wa kra se bobo ya kra every bush. E be maka no 30 cities. Apa wo na di tosi 200 Ghana. E bi 300, e bi 400. In fact ya sama higher dream pa. Sa moto na enye bi so e se atofo na mba Enanum sete adaka ma 10 cities ntintosi ni die abu Ghana for ya stremo mbeto bi nko hwie ngumu fridge mu Yanko apomuden ensemu na eye asori edi Pentecost nei omakosi aresabia ekwa enimu pa ayaresabia ekon kan chese wo hwa befo niama ewa ayaresanimu a ayaresabia enimu a ebebo atememufo ewo ho na wo sa ayaresabia ya wasi bia ya wasi netimemufo a wo kwawu ne mantem ho betimi akwaje ayarehwe netimi apagya eye apomuden ensem ewo sa mantemo Omanfo wokawu ene wonu mwati dene sanse babi ayaresabia kasia no ediama wo mo sasu yi asankragwa area head a oda Church of Pentecost no Pastor Kosi afo akwadua na edi animu a okoko bia no emfidi ahodo egumu a ebeboa pomdensem etimi akonkan wo hwekwan se ebetre apomdenmu ewo kwawu ene ne mpotemu Pastor Jua ekiremu se Pentecost sore no ayekrado so obeboa pa ama impuntu a sefata no omanfo enyebi. At the end of the day, the vision accomplished. Now it's in the community here to cut short the numerous deaths and the emergencies. They have the vision of expanding it. Looking at the facility, you see that it's not completed. We have the aim of continuing the building to the maybe third or fourth floors. Nananuma hemfo eba adwumedi na sedia sedakase ma sorry wo kiremu sesa ayaresabia aba ebeboa amma wonu anka oya a won't be inquire Sabiano Eswati. Kromafo bi nso ne yamanebofo etwetwe enkomo. Chiremu se emrebiara ko twa kwan tenten ne kwa yaresabiano. Ene eto ba bitwa essence. Wenya yaresabia ebebo awo no. But before say clinic ne ba no na se obi yare a yenya baabi emfa nipa ne abasa etime ema edi owu ene yare eni edrete member. Clinic we aba no de ye nyina ya so me ni agi abeboaye because ye mu yi ade mu anema ansa na be di mpa no de na aboaye nti ha de abeboaye
Adeshima ma ye ho meso wa ha ye bai samdo no a na aka ye de ebesomo. A, Ejina ho Emma amazing. B, Ejina homa big wins. C, Ejina homa cash beko wallet. Enti the ABC game. We eye koko kra say ABC. Nyabia no say dial *262 hash. Na choose letters miensa. Ti so WIN anase FUN. Obetimi di one Ghana creature. Na we will let ba ko bamu a ebetimi amu akwanya no wadi sika mpempem betimi di 1 million Ghana cedis ene akire kra munmu wa usika no beto mumu no so we ni nkoni mu pa ka wodi twaye no emu 10% ebesa pia dia ma we no wala mentwen ne mu koso na to na di bebrebe dial *262 hash ne wansa echuso bra wo pese wodi nkoni Anapa 10 a.m. and we are 4 p.m. and then you 9 p.m. sharp. Not draw na shisha so. And pick 3 letters a free A equals Z. Next I do be a PBA. Feature ABC game or Sabrapono. I am ready to say ABC. Connect 97.1 FM. And it's exactly 3:30 in our studios. Good afternoon, Oil Safety. My name is Nanajwa Arthur. Call me the Queen of the Airways after a hard day's work. We go home safe and sound here on 97.1. Connect FM. You know, this is one of my favorites, Maserati. I was your friend Nana JB. It's all about bang 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 bang. Maybe a year is my family at the bro. I will connect 97.1 FM from 10 a.m. to 2 p.m. Mondays to Fridays. The BI teacher and Kasade and entertainment. No, your friend information will be asking and the information be a Hannah Obetin Kane. After so can I say, yeah, the celebrity Wednesday at the bro Wednesdays be our this show. And no, yeah, feature Ubia, what did I would do to na show so live. After so I say I feel so teacher, I would do so, and you see Kuna, Bukuna, the issue of a double, it's me, Casina, Ubia so in your pine after actual Marvin. Can you also say Fridays? A rap. It's all about rap. Freestyle Friday on Connect 97.1 FM. Papa Wrestle. If I chose Shamia, a bang 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 bang. Depende Ghana Premier League live Onua TV. Shannon so Sami Mininda. Accra Heart of Folk. Tenefie. Womani Vision FC na Airborne. Kwesiada. Asante Kotoko. Omo Tenefie. Womani Biyama Sporting Club. Edi Airborne. Edwada. 11 Wonders. Omo Tenefie. No many Dreams FC. Edi Airborne. Wenina live. Onua TV so Ghana Premier League. It's more than 3 points.
Adesina Mesai Emma Wakwa by Farmer Pepto Breaka Sebo Ewo Onua Kasa Infoni so eye ensembia asisi wo my Ghana na wi abrei mede esomo yentwa ensemone so ye de fotuo e de amana nanom atrankonwa wo oman mu nititiro ene wona wo twifo so ene important wo se ehwo abehia se oba adenwuma pa ode ema ye no ombetimi abo wo ho ban wo sese ne to Jonathan nanano ensase ankofo ye de Galamsey ni ensu ye omo sese nanano ma na twitwetwa e de emomo ente nei wo de afutuo e de amom se won na won hwese Galamsey kuno won so wo de wo ho ebehiem na timi SCP e de ama Ghanafo nyina se afutuo yi ekoso emra twumedie bi ekoso e wo twefo praso Nana bafo ebekasa se illegal mining na ekoso no se kwaye ahodo odumankoma dedum wo mu sa kwaye krono aso na de hye ya ewo ho ekom ekoye kuadwuma ansana wo monsatumi akoma no oye timemuni na udi dwuma pi wasabi ye mia ye fuyi ye di dwuma yi na sanya nananom ho ye de obekọ na nananom akire wo se ejapade a ye wono ye makwan na obi emesai no Ora Elijah Pal ya wono free collaborative resource management unit e work akum forest no ebekasai e hye akuafo enkran se wo montonkoso a emokwaye oban nananom e bio forester ne watch wa eco jail straight and spend years now not less than 2 years in prison Nia Dini Juma Sechan at the march for Paso Sub Camp Hotspot Intervention Area. Ora Anthony Nana Aqua, and so they are the Sre a command and animal for say. One more cost Enina Brane, na Yanko Entia Galamsey. I appear to my book, a young court, what a numa, a people for Capiasi. Ah, the better for Parasono, Yaka in some day, yeah, Madam in the Mano and Padua, Major or the chairman, Medema. Yeah, infinite man term na so for war infinite man term ora eko oche pay ni eduamoa e na ode ato na nanom anim se wo ma wani enko dwumedia abanya na musifo edi e wosa man term ho na chese ne wo ho asese wotimi ekasa efa ho no omatimi asa edi afa ho ne wo ho so asese wotimi ebo abanya ne so abanya na baso e wo ne oye no so no omatimi aye ode eye aremu ahyem na se san etoso editu dwa se aban we ya wabai di obehwe na impuntu dwuma etimi akoso ni titiro ene infimfini mantem ewo ebra wode nsem no etudwa no wo kire mu se aban no sese no eye local government ministry and afi ministry of local government and religious affairs no me say wo kan nyina abomu a wode nanan matrankunwa so ede aka ho a wo mu edi dwuma se de be yampuntu dwuma betimi epie mu wode sansem we nyina etudwa bra won mo kwa na mo ekopie mu ewo agona nyakrum nanan matrankunwa ewo agona wese mensin no mu mfimfim mantemu ya dwende abe na abere ya baba na modo ansa na ebokwa asame ya asame fui na baba na no na dem bia orkoyi nanan ma boy aba do na mo onkoyi so atete me e she mensa na mo kasa tumu na weiti ama yosem ni kontu juma orkodo papa when was so the omanpay wa bomode other chieftaincy aka local government so ochede omanpay pede ye won bom na yibo man onye papa otibe enwa so ewa agona nyakrum na nan matrankunwa eyokofo okatachi nyakon eku a wono etoso edu ne kasa yemu no eno chese manum eso afo no wodi niema nyina agugu akwan mu se de be a emfifi mantemo titiu agona ene ne mpeso aso nso betimi ehunu enima pa efa mpuntu ho de bia da ye kase ye san ye hia ye district etoso miansa sio na se mo asan aba bi odi a ene ye third district aye agona central sio ye hwehwe hwemo nche sio agona west na ya bia so na nanom no se okwan bia ye fa so ya de papa ye betu anamon papa ma saade no se ye de ba na biara emba ho no wo ye mpesu aso no ye gusutu nse bombo aye kudihine ewo agona nyakrum nanan matrankunwa na kwadwo amoakwa a wotoso enum wono so ede abasobo chinchinchi de maban no se ni no watre
na kwanko bedi mu se de be a wo sre no so e de apeso na illegal mining na Galamsey no betimi atususa na fe o manga na yensu a ene ekwa abrentu ni nyina so betimi agina yi na mo ni amepese me kan se abanhwe yi wo Galamsey no Galamsey de se ma hwe ni ya hawo se hawo yen a hawo mara so ya aguna ha yesisi mfi bebre yeti gold so yeti he gold wa ha gold wa na nyina ndwa bi ho suedu na de so yan ya sie ntu gold yen se ye ni bi o ye wo bi pa nti he den ye wo bi na ye tu na ebinom tu Yanko road safety and semu na penyini kwanje for na president oda accident victims support foundation Reverend Cyril Benedict Crab e de futo e de ama edwedi for nitito na wo malam say eye footbridge aban no esi e de amatimamufo se won fa so na won fa ntwa ekwan ahodro mu ewo my god nitito ni nkramantem ho no eho behia se wo befa so na footbridge wo hopa na obi akogina se otwa kwanchimpo mu o se eno enema akunchia ahodro no dodo na esi ewo my god mu ebiem so o se ye kobro nyamidie akwanchia dodo na ebesie nenso ade ba ko ebeti aye no so betimi aboa e de se footbridge ahodro ayesi no timemufo ebetimi afaso no munja se omukogina se omutwa kwanchempo ni mo President Edema Accident and Victim Support Unit Reverend Cyril Benedict Crab ne kase mu no enwo chese hia se ne no overpass ahodo no wom no eye no echese wo se nipa timi faso se de be a ka ye timi ebobo nkrofo no etuo nyina betimi etwa Adwenifoni bi ene won nso a otimi epia troko ene honkro ne ba no echese dia won mo aye no ebeboa pa nanso wo mo ede nsam bi tudwa efa sadia nefro no won mo ebre ansa no mafro na wabra adwenifoni bi ede nsam atudwa echire se won mo efra wo mo ebre no ebirim so echese wina etimi akoyi pa ede ama won mo se empo eniema hodo a wo mo eton no wo mo kwan betimi ede afaso eni no adwenifoni bi enso ede atudwa echese empenyere mu na yanyere ni pampe se de be ya woni a ewo miamia wo nyina wo betimi afaso ewo bra wo ha obia ensi overhead no de ba manipa ebe overhead no se this mama police jina ha enti se wa obetwi ye toa wo kodem be 2 days na wo se twen kwase sika wo ba overhead this aka dia some ka son go for be je mu twa when the problem on president no edin some atudwa echese won mu dwumadi a wo mu edie so betimi abopan se de a atrenche bi ensina won enam kwan ho ka emwo mu no adwadifo no editudwa echese won mu so won behia se mpanyin bebo na entia mapa eye road safety eye education eno betimi aboa na nime nyina so etimi koyie no eno no omo srese mpanyine entomo nkyene Adesiba mayawa adisia ensemu kakra na empanyfo awoda German Community Senior High School wo Gomoa Central Mensim wo mfimfini mantem ena wodi atuse o how bebre ena school no FM headmaster owo school ho William Bat Blanche edit to just say bia a school for a member no ebeda mechemu dormitory enkonya wo betena se classrooms ahodo ne nekeka hu ni bebi wo ho a ebi any school wa eno no ema adesua sem ekofom ewo ho enti no o se aban ene ankwankwa wo bi no entwa wani emehwe school no wabra womudi enhyehyeye etofom eno na wono epa aye school no akandifo bebo ho ban no Robert Plank edin some etudwa ede adesrede echese aban no na afi ankrankra no so meye omomoa be ani menyina betimi akoyie na mmasuan so etimi etumpon na kase yimu no eno chese ewumu se school no ewo de nanso wo mu ehia
so ombeto afesu ya fa ho se de be ya ebema bambo etimi ayire Rabat plan kasayimo no wode aseda rampumasi du e ma chechefo no woni nso a enye achechefo na wo meto banji ban na school no nso etimi akosoro no se empo mo haw ne nso empuntu etimi abamu headmaster yi esan edinsam tudwa echese school no ewoni am bibirbi a ewo se wo mutimi eye de bo mo se de be ya ne wo mo pe no nsa betimi aka. Look forward to the most immediate intervention and attention. No accommodation for male students. Where they live now is a private facility given to us graciously by one of the natives of Konadu. Inadequate female student accommodation. Where they live is a classroom competent to dormitory. You can imagine the other facilities that they are lacking. But again, the population of the female boys is far above what the classrooms can be. So we have to again follow the equivalent of another native who have to quickly raise a facility for the girls to live in. Abankra chipenye enunyamfo Hackman Kobna Edu ne kaseyimo no enwo chese aban no enso abomodin a ama wo tontansa na afini manyina nso etimi akoyie ne mum wo hawa school nim no wo mo hwekwan betimi afaso na won mo aso ano. Since all these three schools are new schools, definitely we may have a lot of challenges, and these challenges cannot be overcome or solved over a day or a night. But I believe very well that in the next 4 years or so, our government, NDC government, will do its best to ensure that some of these challenges are solved for all. I promise that we were in the process of securing at least 25 beds for Diamond School this year, not next year. Future's profit, office wide, the sea, arrangements. Osafo abede chira ohwe adan enjuma eni yesu esuwa so na osanso eyemrahye bedwani edema ewutu senya west abato empeswa so maame Gizela abutui enene ode eyebose mu otempa ede amane manfo a ewo mantemu ose obaide empuntu juma pa ena ode eba mensin mu sede be ya mensin no ebetimi afa ne ntoma pa asan efrabiem. Osofo abedi wo hwe enwuma ene dansie so maame Gizela tete akotwa nhoma mu a wo hyase ede dwuma so ensia e wona bato mpesua so a ebi eye chips compound boho and afi classroom a wo si ede abo ama adisuane adekere akoso emrahye bedwani etwa nhoma mu a wo hyase chips compound okulun kwanta boho yunso koso e wo bontrase ena school dining so be koso e wo bosoma ben dwumedi na se e na odi tu just say nipa wona bato mpesua no so ados pa ne sen obeprise nyuma bebre ebeba ho na abo ama wutu senya west efrimensini amana ye kese a empuntu nso ebeba. Your district has also, you see, I pro more than 160,000 population. It's by now can say municipal. The next conversation we are about bringing us to a municipal status. And I even electoral areas also. Electoral area it's like 1 assemblyman from Open Quanta Alcodu Korea is too much for one person. It's also supposing a security no. They could out to break the district capital. That whole town assemblyman bakupe too much, too large for one person. And what you mean sleeping people who to senya west kalala nyameche egan edit to just say sika whatever say medie ebia ye crowd dada o hwe kwan say bosome 90 no obetimi awie say adwumadi empembe no you say children school age no mo so mo na mo ko school nti and back to school project ni ye project bi a yesi school dan da abua this year ya che ye 4,000 SI books ni ama nkwala mo na abi mo yes kan to SI books when abu mo parliament ni district assembly ni ya che 1,000 trunks and mattresses ama yan kwala mo fi ye GHS amoko ye school kon ye secondary school.
Adeshimama emredui eye nigedie mu ensem. Ensem ede efa wana wo enigedie eye ensem Michel Entertainment blogger Eugene Osafo and Cancer and Nay or the abeto dwase na anu ensem bia abina kokko ono so away entertainment industry ni mo anaso ye influencer or the abeto dwase sabe ono no enya bibi ayeda efa empemu agro ne keka ho ene ensem ahodo bia oka ede efa ho no abrante Eugene Osafo ede abeto dwase oh sasa no beka na nkofo do na nanimu se anka bebre na sepa so entertainment blogger ide begu ne ho fi na abrena sem nanso mom asam na abena kokodi betu dwa no eno kra no ena ma tita afo ebedoso ose wona wona ma be funtinta fidie so edi nachi e woni social media pages ahudro ni nyina ehwiri koso be yesa 1 million enu no said the uncle be a case, Sassamna, Abenaco Beca de Tony, Sonny Dana, so Becca Fan Hodie, and Unanka best send a Juma Crana a Brenna say, Ewa Juma or no, and no other name, Shira Eddie, Amanua, and nay, ne Juma or no, et to me at Tum Pompa. Ebiamono Sandy to just say, Nadu Donna. To Samna Beljano, a behana wari sempa. If you send a urino, so I will be a gunner for the draw nani in Nimuno, ever my ganimu. It's not the draw na a cassa. Ne urino bets and Asadema warren our warren crown bets me egu. Nelso or see guna warrior, and no any sen a warrior nimukena. Ne re ejina pumping and some of the two jonas and change more the man. You say, as someone a black or call air canoe be beer anymore. A bibia. Not say a yen pa, and Nunti Amana Yuensu etimi EGD. Eugene Osafo and Cancer they are to just say, Saopa and Nije and some announcer entertainment industry na. We take them mobile say in fear dune 20 years. Ain't no, and ya to say, not dreaming more and need Bibiara and far a year Jumano dear. Ticket onim adwuma no ehunsun so a de ebreno eni to nim say adwuma no ye de kasa na nkofo be kasa na kan samode ato no scandals ahoro be twetwe bi de ato ne so na so we sinipi say o ma sa de na so o ma ne nkofo be ka no eno ene bebre na se ebiem no nso no asama abena kwade betu dwase empo eye Eugene Osafo and Cancer e warere nyina no na ono no esan etwempena wotimi enya empemu awde no osesa asem na no krabiara enim ewo musa kana foji tu mudodo na kasa de fa ho a na wosusu se eyampa na so enei osan susi dua biem se no krabiara enim Adeshimamba yanko eye amai ahodro ensem mu no Senegal Prime Minister ena akane mampanyini ewo Nigeria monten so wonu mu yinu edin sema tudwa say de akoso ewo Guinea Bissau a mampanyini no yetuna de so ani no asojafo ena tabri benwa no edi so no wosu se anka won hyeda anyi ni bia akane mampanyini Umaru Siseku Embalo a wono yeyi no efri benwa so no na eyade achese wonmo abato so ananka to no sunsun so no womo ede ba betudwa na so ene ye sojafo no abono su se wono ayesa no ne yiruma sikwan ese abato no sunsun so no wono ema so a chese wono echese ni no wono tabiri benwa ede esi so Prime Minister Edema Senegal Ousmane Sonko ne kase yimu na woni Nigeria kan panyini Goodluck Jonathan wono emienu nyina ebon kompen kupi mu ewo eye Guinea Bissau abato na no ekoso no womo na sabri womo di mpanyini mu ekoso a wono echese kuye bayi womo su se addition bi na afa trans yakwakoye ne boni bi esese yi akane mampanyini woni addition mu ekopi mu ewo Senegal wono edi sojafo ehyen na sabri peja womo edi efri montin so edi kokopiepie mu na akane Nigeria mampanyini Jonathan Goodluck ono ena wudi empenyine ni mo se West African Elders Forum ediko eye Guinea Bissau wonmo ekohwe
abato no so na wode say we de enhyeda enye ku papa bia wode sansam no eto bia chese we na de hye no bi na hye kunturanse ye de hye no yodum ama na no kuada nanka eja won mo de abato nso so eba betudwa ene won mo kyerɛ sɛ mampanyini eye maluyi nanka wo hwɛ krasa nko betimi ato ne numtuo ni akoso yi nanka eja se betu ne ho ade so nanso esan de akoso ni nti won mo ehwɛ ni mo ese ene anke betimi adwobre emra na abato no nsunsan so no won fa emeto emonte so Adeshimamba eye don show ba konta woni me etena ye ha eye de ensem ni nyina ebebe me da asesa oje bre na utimi ehwe ye mo amko Facebook no so me da pa ne mo comment ne mo share mo ehwe ede ema yen enya me nko na me adwuma no oru abo ama na ye me director Nash ene cameraman na wo me to so kama Senior Bright and ma sound no etweku yopo a uti bibia me de kan no me producer papa Mr. Abubakar Sapon ne Edinam Sabra Priscilla and I nay omo producer we news no ebro ma me Harriet a chance so e ka ho bi o de ba insura bo ni obi biara wo newsroom a obo aye ye de dwumade no ebro me de akosia asavia asomani ochina prem to brenso me no besan ye shi macrao Onua TV. Ye dwene ho pa.